Hello, my beautiful loves. This is your lovely host, the Miss Njeri Kangede, and of course, I'm back again to welcome you back to another episode of the Black Grey White podcast where we share love and do life together. I'm so happy, of course. Every time I come back here, I'm just going to be starting. I'll be starting by saying how happy I am for those of you, because of those of you who listen to this podcast. I'm just I'm just so happy. I'm happy that I get to do this. I'm happy that I feel there's that now momentum imeanza kuingia. I'm gaining now that momentum. I'm getting to, get used to this space a little bit, just a little bit. And that's Jafika episode 10, but yeah, I'm already feeling that, like I'm settling in kidogo. And I'm just so happy for that. I'm so happy because I have you guys who listen. I'm so happy for those of you who have shared this podcast with other people. I'm so happy because of you guys who comment on Spotify. Others have sent me DMs. Others have commented on my YouTube. Thank you so much to those of you who have subscribed to my YouTube channel. Maze, wow, I'm really grateful and I'm really happy. But I don't want to, okay, hizo zinitangwaje? Vote of thanks, nimeanza story na vote of thanks. So wacha nizimalizie hapo. I want to go straight into my new episode, and I decided I'm going to do a continuation of episode 8. In case you haven't listened to episode 8, I would advise you to go listen to that first, because this is I wouldn't say part 2, but according to venye story ilikuwa flow, it's sort of a part 2 of what episode 8 was. So welcome. I hope this episode is going to inspire people to talk about these things more open. It's going to inspire healing. It's going to, I don't know, I hope somebody's going to relate to it. I don't know, I hope it does good, because of course it's meant to do good, and I hope you enjoy it. Yeah. And of course, do share this with somebody. Usikuwe mchoyo, watu hapa sio wachoyo. So let's get into it. All right, so new episode. I'm not even sure where I'm going to attack this from, to be honest. Mostly, I do plan for my episodes. I'll sit and think what I want to talk about, how I want to go about it, what's going to be in the body mostly. For like intro and conclusion, I don't think that much. I just let it flow. But for this specific episode, I didn't even know how to plan it. Not even I didn't even know how to plan. I didn't even think of planning it. And to be honest, this was also kind of last minute. By last minute, I mean just imagine. For a couple of days now, I wasn't sure what I was going to talk about in this episode. I had like a block kidogo. Ile design, you're even trying to think and your mind can't even take you to that place of thinking. You understand? Like you're trying to think but you're blank. Haufikiri tu uko blank. So I've been blank for days, and I don't know, this just came to me, like I just had a light bulb moment. I don't know, I think I was just thinking about the previous episode, and I thought, wait, I had already said I'm going to, give a story of the continuation of, like, of course, what happened later. By that I mean, yes, my self-esteem journey. And I thought, why am I waiting for, not even why am I waiting for, what am I waiting for? Why am I delaying this? What's this thing I'm waiting for? Am I waiting to sit and think about this whole journey and, feel those feelings I felt then all through? Or what am I waiting for? Am I waiting to sit and write a journal about it, to write a book? Or what am I waiting for? I might as well just do this now. And also, I decided I'm not going to plan it, because I just wanted it to flow. I wanted those memories to come to me as I'm talking about it, because, as I'm talking about it, I'm also thinking about it. That's why I'm even saying I don't even know where or how I'm going to attack this, where I'm going to attack this from. But maybe I can start from where the last episode ended. And like I've said, in case you haven't listened to my previous episode, by previous I mean episode 8,
which was titled The Day I Knew I Was Skinny. I didn't talk about specifically like a day. It wasn't like a day, but I gave a story of a specific day where like things changed. Like I've always known I was skinny, but on this specific day, things just changed. Like I adapted a new mindset and a new mentality of how I viewed myself and how I went about loving myself and just seeing myself. So yeah, go and listen to that episode first because it gives a bit of backstory, and yeah, it gives a bit of backstory. It will be good if kwanza utasikia hiyo backstory kidogo so that you see how far I've come and where it all started actually. So in episode 8, I spoke about how I felt about myself growing up as a young child, which wasn't even much like how I felt about myself. How I felt about myself was just, I knew, I was just aware of what I saw on the mirror, though I didn't even spend that much time kwa kioo, by the way. But I was just aware. I was just aware of my weight. I was aware of my size. Um, I was never aware of other people around me. And what I mean by other people around me, I was not thinking of myself from a point of comparison. You understand? I was not like sikuwa najua, like I had never sat down nikiwa primary school and thought, could I be the smallest person in class? You know, could I be, mimi ndo niko na mwili ndogo kabisa, mimi ndio mfupi, mimi ndo niko na kichwa kubwa. Kichwa kubwa. Kuna mtu ananiambiaga niko na kichwa kubwa. We, usijaribu kutoka kwa histori Njeri. Usijaribu kutoka kwa histori. We, please, please, Ebu, stop joking, Jerry. Stop joking. This is how I speak to myself sometimes, by the way, because I'm such a joker. I can be such a joker. Yeah, like I've said, I wasn't comparing myself to other people. This only came about later on in life. And if you've listened to episode 8, I hope by the time unafika hapa wewe mwenye unasikiza hadi hapa ushasikiza episode 8. But let me just continue. By the time place nilikuwa nafika hii place ni ile sasa, so much it was going on in my mind. Yani, I started now thinking about how people spoke to me, how people saw me, all those things. And so that mindset that I didn't have, nilianza cooperate from that mindset, unaelewa, ya watu wengine. Yani, I adapted other people's thinking and their view. That's what I adapted. So with that, of course, came a new me. And when I say a new me, remember also that at this point in time, I am 12 years old. I barely know myself other than just what a 12-year-old could know about themselves. You understand? Like, I know about myself, but I'm not self-aware, of course. So you're a child, you're going through your normal, issues as a growing child, almost teenager. Like, there's so much around you other than what you look like. There's so much around you. You have your family around you. You have social things around you. You have your friends. You have school. You have your battles. You have other things other than what you look like. So trying to, fit myself into a box that I now newly felt like I should, because I had never felt like I should label myself as something. I never felt like I should label myself as, oh, the smallest girl in class, or the skinniest girl in class, or whatever, the dumbest person, or the one with the biggest head. No, but this is not a good joke. It's a joke to me. Mimi, as in, akuwa mtu mwingine kwa allowed kucheka. Nobody else is allowed to laugh. Anyway, let me continue. I had never labeled myself as anything, you understand? So by the time hii time ilikuwa inafika, like sasa 12 13 years old, this was neither time yenye sasa nimemaliza primary school, now guys are joining high school, and as I can imagine, every single person has, of course, their own unique experience ya venye wali live through their teenage years. We might have had similar struggles, but our experiences were different. You understand? So with mine, very, very clearly how I remember it is during my Form 1 and Form 2 years, if I would say so. I don't know, I wasn't
I wasn't conscious of myself to a point of hate or to a point of, it wasn't like major insecurity. You understand? I think now my insecurities were beginning to unfold. Because remember, I hope you've listened to episode 8 again. Because also remember that all through my childhood, like growing up, I was just I was just okay with the way I was. Like, it's not even something I was thinking about. And maybe it could be because there were more bigger issues around me and things that occupied my mind at that time. So I never felt, or I never felt like this was this is something that inanisumbua. Isi kitu kubwa ati ilikuwa hata nakwambia hata iko inanisumbua. And people used to really say bad negative things to me, but it wasn't an issue to me. It was just like a passing thing, like sasa mnaniambia kitu siwezi change, sasa mnaniambia vivyo nifanya nini. Like hiyo ndio ilikuwa thinking yangu kama mtoto. But now venye nimeingia teenage, and also when I think about such things, like how I felt about my body, how I thought about my body, how I just my relationship with myself in general, what I cannot fail to acknowledge is everything else that is around you that affects this one thing. You understand? Like, for example, let me just deviate a bit and, look for another example. Like, I remember when I was younger now, like in my primary school years, I remember because I was not a chupi in class. As in, mi nilikuwa nakuja number last, second last, like bottom 10 utanipata huko, top 10 from behind. Utanipata huko hata top 5 from nyuma. Huko ndo utanipata. And it was always a problem at home, you can imagine, because your parents don't want you to be failing. There's no parent who wants their kid to be bottom of the class. So bottom of the class, yeah, that's grammatically correct. Sometimes I do, mi ujishika hivo najiuliza, umeongea Kiingereza ama umeongea nini? Be serious njeri, be serious. Anyway, of course no parent wants mtoto wake akuwe chini ama akose kuperform, and mostly inakwanga both school. Mama wako na baba wako wanaweza kosa kujua what is going on with you emotionally or mentally, lakini academically, how dare you, jaribu udare ufail, jaribu udrop. Most of us who have been raised in African homes, I know you can relate to this. It is a serious thing. And so I remember when I was in primary school, this one time, not one time, it's this time that I remember thinking, it's this specific time that I remember having these thoughts. And I remember thinking to myself, where am I getting punished by my folks because of my performance when my environment does not even allow me to perform? Like, I remember thinking, wait, how can I exist in an environment that is abusive, for example, and you expect me to perform in school? Like, I understood it's not even a matter of whether I'm concentrating in class or not. It's not about whether naweza kufanya homework in time or not. It's not even about playing with my friends. It's not even, there's so many things, you understand? And nobody else was concentrating on all those other things other than mimi, my homework, my classwork. Full stop. Hakukuwa na kitu ingine. And kama the only other thing that ilikuwa inaadiwa kwa hiyo equation was my friends. Like, my dad used to be like, who are your friends? Ebu nataka nikujia academic day nijue hao marafiki wako wanaperform aje. Juu kama marafiki wako wanaperform vibaya na wewe unaperform vibaya. You understand? That's always the association. Like, for you to be able to perform well, you need to be in groups of people who perform well. Like, hakukuwa na kitu ingine around yenye ilikuwa inasaidia kudetermine my performance. But I remember thinking, wait, there's so much happening to me in my mind and in my life. Like, my environment involves so many things that can influence this one thing that people think influence na kitu moja pekee. You understand? And so even looking back now, and that's why I'm giving that example, because like looking back, as I'm talking about now this topic on self-esteem, nini, think about it this way. I'm a teenager now. I'm 13 years. I've just joined Form 1. Actually, I joined Form 1 before I turned 13. So I joined Form 1 when I was 12 years old. Right before I joined Form 1, I have now adapted a new mindset, a new mentality. Now I'm not seeing myself the way I used to see myself. Or rather, the way I used to see myself was not enough.
you know that mindset sasa nimeirusha hiyo mental hiyo mindset nimeirusha pale kwa nimerusha sasa nyuma ya kichwa. What is now presenting itself on the forefront yenye sasa iko mbele na yenye sasa naitumia kufikiria na kuoperate nayo ni mindset mpya yenye nimeadapt, and that is how people saw me, how people viewed me, how people talked about me. That was the new thing, you see. So you can imagine now I'm now transforming also. I'm transcending into this new developmental stage as a growing teenager, as a growing child. So you're a teenager, so much is happening in your body also. Unaelewa? Let's even just talk about physical, like just physically. You're about to enter into your adolescent years. And a lot of people also around you are entering, wanaingia kwa hiyo age, kwa hiyo face. Vitu mob zina happen, vitu mob zina change. Kuna wase wameanza periods, kuna wase wameanza kudevelop boobs, kwa watu wameanza kudevelop hips. Kuna vijana, hata wale vijana mulikuwa mna interact na wao mkiwa primary school, wanaanza kuchange, wanaanza kuwa wanaume. Unaelewa? Boys and okay, I'm saying this, okay, I was about to say that boys get circumcised after class 8. I know it's most of them, but not everyone. So of course I'm saying this because of the culture where I'm from, but you can relate this. If you're not, like, you don't have to. Why am I explaining so much, Bede? Why am I explaining so much? Why am I explaining so much? Anyway, a lot of boys get circumcised after class 8 period, and so as they transition into now this new age, they now become men. So many things are changing, you understand? So many things are changing, and this was a very, very crucial time in my life, because this was it was a very crucial time ya kuchange mindset yangu, kuanza cooperate on this new system that I now adopted. So what was I saying? I'm now a teenager. I have now gone to a space where I can interact with different people. When I was in primary school, I mentioned this in episode 8, I lived a very confined, constrained, what words am I using? Kiingereza niliwaambia ni ngumu. Nilikuwa nimefungiwa sana, hivyo ndo najaribu kusema. So it was almost illegal kukuwa na mabeshte. Unaelewa? Like, yeah, I had people I used to interact with kwa ploti yetu, but that was just minimal interaction. I never formed friendships. I wouldn't say that, I grew up with so and so. Me, I didn't grow up with anyone. Like, I didn't have those structures in my life. So now I'm also entering in a space where I can interact with people. I'm now away from my parents. Ile design niko sasa na teenagers wenzangu, and now we are doing teenager stuff. We are learning different things. We are interacting with boys. Wasa wanaenda funkies, wasa wanafanya nini, umeanza kukatiwa, wasa wanatumia mail. As in, life, just everything is just happening so fast, and also your brain is not able to kushikanisha hizo vitu zote, kuelewa ni nini na happen na kuweza kuzianalyze zote. Unaelewa? Like, kumbuka pia mentality yangu na mindset yangu imechange at this specific juncture. Time niko 12-13. With all these things happening around me, you don't even have the time, the space, and also the maturity to be able to analyze yourself, all that is going on, what mindset you're operating on, as in, if kuna kitu ili change. Remember, even as I'm saying that my mindset changed, it's not because I realized it then. This is something that, of course, upon, like, introspection, I've come now to, I can pinpoint exactly what happened where and define it. You understand? So these 2 years of my high school were absolutely insane, and I'm just going to stick to the story that I'm giving now, but I also cannot fail to acknowledge, that's why I'm giving all these examples, and unafeel maybe ni kama na deviate kidogo, but ni juu kuna vitu mob sana zina happen around you. Unaelewa? Vitu mob sana. Sasa zingine watu waangaliangi hizo vitu zenye zina happen around you, uone hizi vitu zote, kuna vitu mob zenye zina affect hii kitu moja unafikiria ina affect you maybe na this, na 1 or 2 things. Inaweza kuwa there are like 10 other things that are happening in your environment that are contributing to this one thing. You understand? So let me just get back now to the story vizuri. So I've joined Form 1.
I'm now 12 years old. And my Form 1 experience was actually really funny. Let me actually just mention a few things. I remember very well, Tuli joined on, when was it? Tuli joined Form 1, 3rd of February. Yeah, I joined Form 1, 3rd of February. This was 2010. So we joined 3rd of February, and then I remember 2 weeks later, drama festivals ilikuwa zimeanza. And the Form 4 class that ilikuwa, sisi tukiwa Form 1, hiyo Form 4 class ilikuwa na wasichana wakubwa, wale wa mean, like those girls. You know, when most of us, was our year when we joined Form 1, tulikuwa tule tumeindore, tutoto tudogo. Mtu atakuangalia hivi anashindwa, guy, kwani waliskip class 3? Watoka class 3 kama ameenda class 7. Mtu hata amini ulifanya KCP. Mtu anakuja kuza, guy, we ulifanya KCP, wewe ulipata nini? Hey, mtu hata amini. So our Form 4 classes tukiwa Form 1, it had like, and by when I say big, I mean like mature girls. They were tall, their bodies were developed, they were like, walikuwa edi. I think unaelewa kenye nasema. Kwanza kama ulikuwa kasichana kadogo, najua unaelewa kenye nasema. And so people used to fear them in a way. So even when drama festivals wase waliamba waende auditions, hakuna hata sidhani kuna Form 1 alichagulia kwenda hiyo drama fest. Kumbuka pia drama fest zimeendwa after 2 weeks after tumejoin. Sasa hata utajoin saa ngapi, upractice saa ngapi, uingizwe kwa list saa ngapi, ukuwe kwa team saa ngapi. You understand? And if I'm not wrong, according to how I remember it, I think I'm the only Form 1 who went to that funky ya drama, but I was carried as a joyrider. Mi nilikuwa na huko tu kujoyride. And then I'm this small girl. I had this big puffy hair. Nilikuwa nakaa tu kama lollipop. Big puffy hair. I'm small. Skirt imenivaa. I can't even describe myself, yani. So I've joined Form 1 now. Nimeenda funky. Nimeanza sasa kukatiwa mpaka na vijana. I remember specifically because I just used to work with those two Form 4s, as in wao wakienda sijui hall, wakifanya nini, wakitembea around, already they have friends. I remember wale watu walinibeba sasa kwa hiyo funky, hao mademo Form 4 walikuwa mabeshte na rugby team hiyo shule. And I remember just them introducing me, hey, this is our katoto, this is our grandchild. Na sitaki kuona mtu akimwongelesha, sitaki kuona mtu akikatiwa. But you can see like just two boys looking at you like, hey, nikasupu, hey, nikadogo. Aka tunafaa tukatafutia boyfriend hata ako Form 2. Like, as in this is just like story letu ya, hii tu ni story tunapeana. But anyway, so I'm just saying all these things were happening around me also. I'm trying to make friends. I never like had friends. Kumbuka kenya nimekwambia how my life was before 12 years old. So I have an opportunity now to make friends. I'm now in my teenage years. I'm now starting to, my adolescent years have kicked in. Everyone else around me, pia hizo vitu kick in. Like, wase wana have individual experiences and nobody is aware of the other person's experience. Also there's that. And also this is something that I've also come to realize later on, that there's so much that was happening in high school. Na kitu moja wase wakuwa hii eza kuona at that time, and I hope people can see it now, is that so much was happening within us. Sisi, wewe ukiwa wewe kama individual, like your life was chaos. It was chaos. Because even though you are from a peaceful family, you are loved, you are provided for your what, still all these things that are happening around you, there's boys, there's girls, there's adolescents, there's peer pressure, there's things, there's drugs, there's self-esteem, there's everything is happening around you. So I'm going to avoid saying so much about other experiences your period and just stick to this specific topic. I'll try to give stories about other things, but only in context to this topic, and whatever is going to be relevant to this. So anyway, when I was in high school, I think I started feeling like, I think I started hating my body or not accepting how I looked like venye tulifunga the first time tumerudi kutoka first term, like venye tulifunga for first term long holiday. I remember after tumefunga first term kwanza, ilikuwa inaitwaje midterm, sindio? Venye tulienda for midterm, nakumbuka watu walirudi shule kama wameslimisha skirts, wamezifupisha, like haya things were just different. Nikarealize kwani mi ndo sijachanuka hapa, watu hawakunichanua, ama hata wenye nilisikia watafanya mi hata sikuwa fikiria ni serious. Mi nilikuwa fikiria ni ile tu kuongea tu.
Unaelewa? So after wasa wamefupisha skirts na wamezislimisha, na pia skirts zetu hazikuwa hizi like normal skirts zimekushika. Me, I went to should I say the school I went to? Okay, I don't know. I'll say it later maybe. Anyway, the school I went to, we used to wear pleated skirts. So to skirts to akorino, pleated skirts. I know you understand what I mean by pleated. So hata kama umefupisha na umeslimisha, imaanishi necessarily inakushika, but there's a way now it can take shape of form of your shape. It can, yeah, like sasa inaingiana na mwili yako, unaelewa? And so as this was happening, you now start taking notice of people's shapes, of people's bodies, like just things. And then now you start looking at yourself and you realize, mbona naka, and I remember nikijambia, mbona naka kama mokorino, mbona naka kama shushu, naka kama nimetoka mali Nyandarua, nimekuwa tu nikilima waru my whole life, sijaona hata like sijaona hata skata fupi. Please don't get triggered. Sometimes, but saa zingine nakuanga cautious na vitu nasema, because but anyway, you can only be too cautious, because something you say will trigger someone, even though you don't mean vibaya, even though you're just trying to joke, you're trying to mean well, it's going to trigger someone. So I'll actually stop over explaining myself. Yeah, I think I over explain myself sometimes. Yeah. So during this period, yeah, after sasa tumerudi from midterm, tukarealize haya, hata mimi by the way sikuwa najua wasa walikuwa serious. Kenya nitafanya, nitaenda nitaslimisha hata mimi nikirudi as in tukifunga sasa for long holiday. Tukafunga first term, tukafunga long holiday. Nikaenda nikafupisha skirts, mimi atakuwa na haja kuslimisha because already it was just small. Na seti niko na matako ati sasa nikireduce pleats hapa kwa matako ita expand kidogo, and then uroto pleats tushikane hapa kwa magoti, sasa nitoe shape. Sina shape, you understand? So nimeenda sasa, nimefupisha skirts, nimerudi shule. So after nimerudi shule, I think unajua pia ulikuwa na skirt refu hiyo time ukiwa first term. So as now watu wanajustisha hizo mavitu, watu wana get into hiyo momentum sasa kwa high school. Kumbuka hizi vitu zote zina happen around you, unaelewa? Na hizi vitu zote zenye ziko nje zina affect kila kitu. Think of anything, everything is affecting everything. It is all one system, you understand? So as now nimeslimisha hii nini, watu sasa second time, unajua sasa second time ndio ilikuwa time ya mafanki. Wasasa wanaenda journalism, kuna debate. Second time sasa ndio ilikuwa na music. Second time pia ilikuwa sijui na opens gani. Like second time ilikuwa na vitu. Second time was the term. Like things were happening in second term. So now people are going for what? There are schools now coming to your school. People like unaweza kwamba kama mesimama mahali mko mademu watatu. I remember this specific day, by the way, kulikuwa na funky shule yetu. I think sijui ilikuwa CU ama ilikuwa CE ama ilikuwa nini, I can't remember, but there was a function in our school, and so our brother's school, the boys school that was next to us, our brother's school ndio ilikuwa imekuja. And I remember I had stood with like 2-3 girls, and then these boys came, they were talking to us, they were now taking turns to compliment, like uko na macho poa, hiyo skirt na kutoa poa, hiyo nini. And you know, as these things are happening, you start taking note of how people see other people. You understand? I want to take you, I don't want to rush this story, by the way, because I can't say everything in point form. I just can't list things down. I want to go slowly because I want to be understood, and I also want you to know this story. I know a lot of people actually will relate to this, whether we were the same size or completely different. I know we have different experiences, but I also know people will relate to this. So you start taking note of how other people talk to other people. Like unaweza kuwa na beshte yako and then say amemwambia, hey madam, kumbe hiyo skirt najua inakuficha backside. Hii skirt najua ndio inakuficha backside. So mtu akiambiwa hivyo unakaa hivyo unajiangalia, una realize haya. So ningekuwa nimevaa skirt imenishika, mimi ningeambiwa nini? Juu hii skirt najua inanificha backside. Juu kuna backside ya kuficha. Unajua hii skirt haija kuficha kitu. Juu kuna kitu ya kuficha. You see, and that's just an example. Like maybe menda pia maybe hata mko funky, and then you know it's hot, or so ametoa ma windbreaker, ametoa ma sweater nini. Unasikia bwana anakuambia na si hiyo blouse nini. Si unakaa hivi na hivi. Aya, una realize by the your compliment mimi siwezi ipata because siwezi relate to dem na venye anakaa. Unaanza kuona sasa hizo differences, unaelewa? And pia a lot of comparison not only comes
as it not only stems from what you see and what you think, it's also from what you hear from other people, and not only about you, about other people too. I think that's where everything messes everything. Hapo ndo kila kitu, hapo ndo vitu sasa zuharibika kabisa kabisa. Una understand? Hapo sasa ndo vitu ziharibika, because wewe unajua venye wewe unakaa, unaelewa, unajua venye wewe unajifikiria, na maybe kuna venye watu sasa, of course sasa umejua venye watu wanakufikiria na venye watu wanakuona, and then sasa ile roho inaongezeangu hapo ni ujue sasa venye watu wengine, venye huo mtu anaona mtu mwingine, venye anamwongelelea na venye anamfikiria, venye anamconsider. So once you compare those two different things, ndo unaona kumbe this is what makes me different from other people. Kumbe this is what sets us apart. This is, you start seeing, oh my god, maybe udem ni mrembo juu yangu juu ya hii kitu. Oh, unajua saa zile tulikuwa na wale maboy au mademu aliambiwa hivi na mi pekee ndo sikuambiwa, so hii kitu yenye sina hii ndo inafanya nisikuwe mrembo. Unaunderstand? Oh, na ile time msa alikuja akanitusi hivi na hakutusi mtu mwingine hivi, inamaanisha hii kitu moja, hii ndio shida niko nayo. Na ile kitu ingine yenye ule mse mwingine alinitusi nayo, lakini hakuambia beshte yangu. Mbona hakuambia beshte yangu? Inaweza kuwa hata maybe kwa kichwa chako unaona hii kitu moja ilikuwa na wewe, kwa kichwa chako ulikuwa unaona kama mnafanana, but mtu mwingine akikuja aseme kitu, a point out your difference yenye hata huko unajua iko, unakaa hivi, unateka step back, unaangalia, unarealize haya, kumbe shida tena inaweza kuwa ilikuwa hapa na hata sikuwa naona. You start now developing things that do not even exist, and that's what I'm saying, that's what I'm referring to it as adapting a new mindset, a new mentality. It's you adapt, and that mentality comes from other people's words, comparisons, mindset, judgment. It comes from them. It doesn't stem from you. So anyway, nimekwambia sasa tumetoka first term, nimeenda nimeslibisha skats zangu hadi to blouse, mpaka sasa mpaka nikarealize hizi blouse bedhe nilibaiwa hizi za uniform, kuna venye hata hazisuit shape yangu. Nitaenda sasa nitafuta sasa tudogo kidogo. Unajua mkijoin shule unanuanga tu size, uko na medium, small, nini, unabai tu kisize tu, then unarealize hai, kumbe hii size hata iko yangu. Nitaenda mimi mwenyewe nijitafutie, si bora tu ni ya white, nitaenda tu nitafuta tu shirt blouse za white yenye ni size yangu. So you start now, unaanza kujikaa. So ukianza kujikaa, ukianza kuvua nguo zina take shape na zina take form of your shape of your form, whatever. Kama nimejicontradict, pole, ni just ebu nikosoe kwa kichwa yako, nikosoe, autocorrect me. So anyway, now tumejoin second term and okay, kumbe nilimention this second term sijui 45 minutes ago. Wow. Enyewe, by the way, I don't know how to give a story in a linear way. Mi nakwanga na makona nakwanga tu na makora so please, I think mtaanza tu kuzoea tu pole. So anyway, second term ndio imekam, wase wameanza kuwa na mafanki. Nimeanza kurealize haya, kuna venye wase kuna difference sasa ya mimi na beshte yangu. Kuna difference tukikuja tuaprochiwe na mtu, ata notice hii kitu kunihusu, ata notice hii kitu ingine kumuhusu. Kuna reason mbona umse alini approach na haku approach udem. Kuna reason mbona hawa mademu wanaongeleshwa na hawa se, na sisi wenye tunakaa hivi hatuongeleshwi. You start now seeing those two small things. Now I think during this second term is when I realized, oh my goodness, I'm actually really what people always said I was. I start now looking at people in class and I realize, haya, by the si watu wengi wenye ni wadogo kama mimi, hata si kwa I realize, si kila mtu akona kamwili kama kangu, si kila mtu akona meno kama zangu. Unaanza kuangalia meno za watu wengine, unaanza kuangalia smiles za watu, unaanza kuangalia sijui nini. Unaona haya, kumbe udem, kumbe kuna different shapes and kuna different forms of, kuna different sizes. Kuna watu wakona hourglass, kuna watu wenye wakona different, like I know, okay, now that I have knowledge on different shapes, are they called shapes? I think different, like the hourglass, the rectangular, the inverted, the sijui what, the pear shape. So you start noticing those things. Unaweza kuwa na haya, kuna mtu huku juu ni mkubwa kuliko huku chini. Kuna mtu anakaa kama ka rectangle. Actually mimi, I think I'm a rectangle. If I want a rectangle, I'm a pear shape. I don't know. Anyway, kuna mtu huku juu boobs zake ni ndogo, but huku chini ako wide.
Kuna mtu huku juu ni wide, huku chini ni mdogo. Kuna mtu ako proportional. Kuna mtu huku juu yani anakaa hivi, waist ni kadogo, and then huku juu amepanuka. Unaweza kuona then unaweza kuona according to venye hao mademu wanakaa, wasee wana relate to wao differently. Kuna mademu wanajulikananga wando wameiva juu ya hii na hii. Kuna mademu wanajulikananga wao hawajaiva juu ya hii na hii. Those two small things now they start showing. Those differences now they start defining people. Watu wanaanza kujulikana na venye wanakaa, and it gets, yani hii kitu ilikuja ikakuwa so ingrained kwa minds zetu. And I know it's not only me, najua si mi pekee, hata kama hizi si vitu wase maybe waliziongelea time like venye ili zilikuwa zinafaa kuongelelewa tuseme, or even saa hizi, najua si mi pekee. Wewe na experience yako na uniqueness ya experience yako, najua kuna kitu unaza relate nayo, unaelewa? Hizi hiyo kukuwa defined according to how we looked ilikuwa sasa iliwekwa sasa stamp. Hiyo time tukiwa high school iliwekwa stamp, and people adapted differently. What am I trying to say? Wase najaribu kusema nini mazee, ili affect wase differently, na wase wali deal na hizo effects differently. Sacha nikombe venye mimi nili deal na effects zangu. But then let me tell you something. You see these things even I'm sharing now, I know there are things that ni zile vitu zenye people don't, ndasemaje, unajua nikisema experiences za wase ni unique to your individual self, mi naandastanje na maanisha nini, because nikiangalia mimi experience yangu na life yangu na zile vitu nilifanya na vitu nilipitia, I can only imagine what other people did to cope with their pain, with their struggles, with things that they couldn't even talk about them because they didn't even know how they expressed themselves was through bullying, or through isolation, through, I don't know, we just coped in different ways, you understand? And I also coped in my own way. So after second term, hii second term nakwambia ilikuwa heavy. That's when nimesema story ya find keys nini. Second term ilikuwa heavy. So after second term tumeenda home. Nimekumbuka kitu ingine ili happen second term. Nimekumbuka kitu ingine ili happen second term. Hii time tumeenda home second term. By the way, that's, by the way, I'm so grateful I didn't prepare for this episode. Imenipatia hiyo chance ya kurelive hizo memories na hizo thoughts sasa freshly, yani design as in I'm glad I didn't like sit and think and prepare. So second term kitu li happen second term during hii break ya August, what happened was that I formed my new friendships at home during this period. I didn't have friends. Also what happened was during class 8 period tulihama sasa, tulitoka kwa tulikuwa tunaishi tukakuja kuishi this new place. So venye kumbuka class 8 pia mimi nilikuwa boarding school, na mimi class 8 the whole of that year nimekuwa home like 3 weeks maximum. Hii time yenye tulifunga sasa after class 8 nilienda ushago, nilikaa ushago hiyo period, unaelewa? And then sasa January imekam, February ndio hiyo mumejoin shule, so sikuwa nimeget opportunity ya kujua maneighbor ama nani, like I didn't have friends at home. So during this period ya August, I formed my first friendships. No, and actually sasa hivi naifikiri hivyo, ina make sense mbona ilikuwa this difficult for me. Like, and that's why inasema vitu mobs zenye zina happen around you zina take part into this one thing, like zina take part into nini nasema maze, what am I trying to say? They are part of this one system. This one system that is you, everything around you is part of this one system. But there, please, I know it's been 38 minutes plus. Aki, I hope I've not been repeating myself. And I'm just sorry. Actually, in case I have, I'm sorry. And thank you for being patient with me this far. Thank you for being patient with me. Anyway, I'm saying that this period, August, I formed my new friends now from home. So why I'm saying this was very significant to me was because, remember also, during my primary school years, I didn't have friends.
like I didn't form friendships. And then sasa nimeingia high school, najaribu kugeta footing yenye hata sielewi hata naanzia wapi. Sasa pia niko hapa home, nimeanza sasa kupata my new friends hapa. Sasa acha sasa nikwambia, hapa sasa ndo vitu ziliharibika. Hapa ndio vitu ziliharibika. Unajua sasa kuna difference na kujikompea na wasee mkiwa in uniform and then sasa mko home. Kuna difference kubwa sana. Or rather, according to mimi venye niliji experience ama venye nili interpret vitu ama whatever, kulikuwa na very big difference kwangu. So remember also, I have now this new reality in my mind. I've now realized our bodies differentiate us. That's what now na realize. Venye maboyo wanatuongelesha ni different because ya venye tunakaa. Venye wase venye mna consideriana who's pretty, who's sexy, who's curvy, who's what, all this is because of how we look like. Unaelewa? Tule tumadhara umeanza kuonyeshwa, unaanza kurealize ni juu ya venye nakaa. Hizo vitu zote nimezirealize in this 3-4 month period ya second term. Sasa nimeenda home nikijua hizi vitu kwa kichwa yangu. Nimeenda home sasa nimeanza kukuwa na these new friends. Unajua Njeri alifanya nini? Njeri alirealize that by the way ni impossible kushow up venye niko. It's impossible. If nikiwa na hii skirt yangu ya mafiriri, watu bado wananiona hivi venye wananiona. Nikiwa na hii skirt yangu, mtu anaweza see through me au anakaa kama tuvijiti. Sembuse nikiwa sa nimesema sembuse, my sister will kill me, my sister will murder me for using that word. My sister will cringe, but anyway, I'm the master of cringe. Hi, see. Anyway, you can imagine sasa nimerealize hizi vitu nikiwa hiyo time, and then sasa nimecome home, navaa pants, navaa trouser, najiangalia nashindwa gai nakaaje, navaa tu tops nilikuwa navaa najiangalia na realize nashika hivi mkono niko gai. Enyewe kuna difference, enyewe naona kenye wasee wanaona. And do you know how Njeri Kang'ethe coped? I coped by overdressing. Like, and that's why I'm saying I know this I know like my story and my experience can be, people will relate to it differently according to now I've actually now caught myself. I'm repeating myself. Stop it, Njeri. Stop it. I've actually caught myself this time round. I started dressing like, hey, I don't even know how to put it. Remember in episode 8, I told you what inspired me to make that episode was a conversation I had with someone, and I was telling this person about my self-esteem journey, like things people don't even know, as in things nobody knows, like my sister, my friends I knew, people who knew me in high school, people who have known me in uni, like just those things that people don't know. Unazambia msee hadi ashtuke sema msee hizi ni nini? Hizi ni nini? You know, this is something I know people will listen to, will hear. Walikuwa nanijua hiyo time wenye people that I was friends with hiyo period ya sasa high school, especially nikiwa home, juu mkiwa shule mnavaa tu school uniform. Tukiwa home, mi najua wasa watashangaa sana, watashangaa sana. Hizi ni zile episodes zenye unapigia mtu unamwambia ebu acha nikwambia kitu nimesikia, ebu enda usikize saa usikie bao mazingaombwe nimesikia kwa hiyo episode. Juu najua hata hakuna msi ataamini hizi vitu, ama maybe you could see through, but actually unajua even now that I'm saying this, inaweza kuwa ni zile vitu watu walikuwa najua na walikuwa na kusengenya na wewe haukuwaijua. Inaweza kuwa mimi ndo nilikuwa in the dark, hata sio wao. When I was in high school during this period, there is no time I can remember for a couple of years
Every single time nilikuwa home, there's no time that I remember niliwahi vaa less than 2 or 3 trousers. I don't remember. But I don't remember. Nilikuwa navaa, unaona utu tu vitu sijui tulikuwa tunaitwaje. Ni kama tu shorts. Hata nilikuwa nataka kusema biker but si biker. Ni tu shorts yani. Like tu shorts tu vitu tu twa mtumba twenye watu wakota tu twa kuvaa tu home. Hizi vitu wasi huvaa tu kwa mtaa. Tunguo tu fulani tu, tuko na ka heavy material, just funny tu clothes tu. Nilikuwa navaa hiyo stuff ndani. Kwanza ujue ndani umevaa panty yako, umevaa hot pant, umevaa panty ama hot pant. Umevaa hiyo short ndani. Sasa umevaa short juu. Then nilikuwa navaa jeans inaweza nishika. And then navaa jeans ingine juu. Umesikia nimevaa vitu ngapi? Like unajua ni zile vitu miuka hivi nafikiria. Hadi, like, nashindwa hadi, as in, ndasemaje? Hata siwezi hata explain, yani. Mi mwenyewe siwezi hata jiexplainia. Nashindwa hadi kujiingiza kwa hiyo mwili kufeel venye nilikuwa na feel hiyo time. Nikifanya vitu nilikuwa nafanya. Juu hadi siamini. Like sometimes I just sit and think, and what I ask myself ni, yani nilikuwa na struggle that much. Sasa hata siamini yani. Najiuliza yani nilikuwa na struggle that much. I'm telling you, believe it or not. I know almost everybody listening to this is, I know ni zile vitu mtu nasikia ako like, why? Because if I've shared this with someone, maybe like 1-2 people whom I've been close with over the years, and I can't even remember who. I don't even know. And it's not even because it's something that you hide. It's just that akujai kuwa na environment ya watu wame open up about vitu kaa hizi struggles wasa wamepitia na self-esteem yao. Design yenye unaopenia hapo msee venye hata kujudge, venye hata kuchekelea. Una understand? Venye hata kuchekelea. Mi nakwambia saa zingine miuka hivi nakumbuka hizo days. Siaminingi. Nikikwambia siaminingi. Nakwambia nilikuwa navaa trouser 3. Every single time. I know probably, najua mtaisikiza hii siku moja wasimu likuwa mabeshti wangu. Wacheni niwaambie. Nataka uimagine every single time tulikuwa tuna hang out. Every single time ulienita mahali. Every single time nilikuwa nakuja church. Every single time nilikuwa nimevaa trouser 3 ndani. Wow, that's insane. That's insane by the way. By the, as in, unajua hata sahii naiongelelea, niko na sasa tu flashback memories, tunakam tu in beats ile. Like najikumbuka tu. Actually right now as I'm saying this, I remember this specific day, nilikuwa natafuta trouser ya black. Kuna trouser fulani ya black niliishi kuivaa. Hiyo trouser ilikuwa size 28 ama sijui 29. Kunakuwa size 29 like 28 kubwa. And I remember it was always, nilikuwa najua hii trouser ilikuwa kubwa. Hata sijui kama, I think my mom bought it for me. Hata sijui story ya trouser yani. Sikumbuki hata story ya trouser. But nakumbuka ilikuwa kubwa. Nakumbuka nga times nilikuwa bedroom. Nilikuwa navaa hiyo trouser ikiwa peke yake. Nalia. Namwaga tu machozi. Nalia tu. Juu hadi siamini. Nilikuwa tu nalia. Yani. Hata sister yangu atasikiza episode ajiambie guy. Yani I used to share a room with my sister, and hizo ndo vitu alikuwa anafanya na sikuwa ijua. Ama hata inaweza kuwa hata alikuwa anajua na hata azin alikuwa shindwa hata venye anaweza niambia ama venye anaweza ni confront ama venye tunaweza ongea about it. Bethe si kama ulikuwa unajua hebu kam sasa tupige. Sasa kam sasa tunaweza piga hii story. Sasa kam tunaweza piga hii story. Now we can talk about it and laugh about it. Now you can ask me. Ni zile vitu ay. But then, now that I'm talking about this, na feel tu ni kama nimekwama tu kwa hii place ya hii story. Juu, nikikwambia hadi nashindwa nikijifikiria, nikikumbuka huo dem, nashindwa kujiingiza kwa hiyo mwili, kufeel when nilikuwa na feel, nashindwa, it's almost as if I don't recognize myself. Nilikuwa na washuku na time, nimekumbuka nilikuwa navaa hiyo trouser. This specific day I really cried because I wore it. I just cried because I saw the difference.
na hata si ati ilikuwa na difference kubwa, but kuna difference. Unajua unaimagine ukivaa trouser 3 inakupatia kabodi, inakupatia hata ukavaa tu mbili tu, hata si trouser 2, vaa tights. Unaona venye msee uvaa tights ama stockings and then uvaa jeans juu, kuna ka feeling, kuna ka difference una feelingi. Sasa imagine umevaa, uko na panty ndani, uko na maybe hata hot pant juu, uko na hiyo trouser, hiyo inaitwaje, hiyo short nimekwambia nilikuwa navaa ndani, then uko na jeans juu ama hata jeans zingine juu. Guy bedhe, najua hizi ni zile vitu zenyewe mi najua hata kuna wasa watasikiza tu washangae tu wacheke. Hizi ni zile vitu najua wase watakaa chini wapatane waambiane, guy mlisikia story fulani Tata alipeana kwa podcast yake, watu jua na podcast, ebu ndo usikize episode 9, ebu ndo usikize zile maajabu, zile mazingaombwe nilisikia huko. Hizi ni zile vitu ziuleta watu pamoja kukusengenya, na nataka mkinisengenya mjue maze hivi ndo nilikuwa na struggle. Like, this is how bad I struggled with this. It was insane. You know, when I was telling this specific someone this story, they asked me, what? It was that bad? I told them, yes. Believe it or not, it was that bad. It was that bad. Like, ni crazy too. Na nataka uimagine pia, ebu consider your period. That's when nimesema vitu mob sana kwa hii episode, because there's so much around you that's happening. Ona pia ati sikuwa nimeform friendships, kuna hii kitu moja, niko na story mob pia za hiyo period. Woo! Story za hiyo period ni mingi sana. Ni venye tu sahii naongelea tu about self-esteem yani, but kuna so many things zina happen around me. I'm trying to make friends, I'm trying to fit in. I have now, I'm operating from this new mindset ya hate, ya loathing, ya sasa nimeanza kujiona venye wasee wananiona. Nimeanza kuamini, nimeanza najiangalia na kioo ya mtu mwingine. Nikijiangalia kwa kioo sioni mwenye naona, sioni ule dem nataka kuona yenye macho yangu inanionyesha. Naona ule dem watu wanaona. Na ujue pia kitu yenye nimekuja kurealize now growing up and now doing all this thinking and self-reflection and introspection is what I didn't realize then, and of course I couldn't even have realized then. So many of us were broken in high school. So many of us. The reason why we hurt each other so much is because even us, we were hurting ourselves. Like, we were experiencing things that the only way to let them out to the world was through pain. Like, your pain, the only way you can process your pain is by giving it out as pain, by inflicting it on someone else. Masi, that's why tuli struggle hivyo tukiwa high school. People struggled in high school. People struggled in high school. Wasa wali struggle high school. Tulichukiana, tukaambiana, tukachekeleana, tukaingililiana. Watu wali struggle high school. Kitu nimerealize sahii nikiwa mtu mzima ni kama mimi nilikuwa na experience vitu zenye hata hakuna mse angei guess. Mtu mwingine alikuwa na experience nini sasa? Akienda home, nini alikuwa anaenda nakuta huko? Venye mimi nilikuwa naenda na vatroza zangu 3 ati ndio ni cope na akili yangu. Mse mwingine alikuwa naenda na cope na nini? Ndio mtu hata akuja nichekelee, anibuli, aniingililia, aniambia sijui vitu gani. Mse alikuwa na go through nini? Maze venye nilifikiria hivyo ndo nikarealize, we went through things silently. People went through things. If hata huo beshte yako mwenye alikuwa sijui BFF ama sijui nani, wase wali go through things zenye hata wao wenyewe hawangeweza kuzifikiria na kujua, hawangeweza kuzi break down wao wenyewe. Watakuja wakuambia aje wewe ka beshte yao. Pia ukumbuke wase walikuwa immature. We were so immature. We were kids, people in high school. You're growing, watu wanakatiana, watu wana develop, watu wana go through vitu nyumbani, wana go through vitu na kwa akili zao, self-esteem, nini, drugs, sex. Like, people are already, there's so much going on.
There was so much going on. My goodness. There was so much going on. Wow. There was so much going on. Sometimes mi utaka tu nikae na wase niliwajua through, like during that period. Niwe experience tu sahi kama watu wazima. Because I know like people have turned out to be so different. Like I can only imagine yani how different people are now. Unaelewa? That's why hata koro yangu huwa sibebi watu. Mene sibebangi watu kwa niliwaohera. I released any pain, any hurt, anything I went through. I released it all. Because I realized, wow, if I, in my mind, nilikuwa na battle vitu, hata sikuwa naweza hata kuzielewa hiyo time. Awase walikuwa na battle na nini. Anyway, nimeanzadi sasa kuwa philosophical. Hey, stuff imeteka turn. But mi nilistruggle. Mi nilistruggle na my body when I was in high school. Mi nilistruggle. I think that's when I started realizing I'm the skinniest person in class. I'm the smallest in my peer groups. I'm the smallest at home. I'm the tiniest. And you can imagine, unajua kasa yata unazaniona. You know, right now, like people are grown up. People, sahi ndio unapata ma compliments. People think that sisi watu wenye tuko this body size, tumeishi kuwa the praised people. Kuna wenye walikuwa praised. Unajua kuna hii size watu naitanga petite. Mi si petite. Petite ni watu wenye in African communities, what people call petite is a size 8. But sisi, size 4, size 6, we are not petite. Growing up, it's either like ilikuwa uko standard size yenye watu wanataka ukue, ama we ni mdogo, ama we ni mkubwa. And if you are too small or too big, you are not ideal. Your body was not ideal. If you are too small or you are too big, your body was not ideal. And also now, it has also, it now also, like, you know, growing up and now analyzing things around me and myself and how people talk about these things, I also realized the people who are considered as too small, people don't, I've not had stories of struggles, I was say, nataka nimezisikia very scantily. People don't talk about, I've not heard about these stories. I've not heard about these stories. Na najua si mi pekee. Mi najua si mi pekee nilikuwa na vatroza mbili. Najua niko sure si mi pekee. Si mi pekee. Wase walikuwa na try ku overeat. Ndio wa gain weight kidogo. Si mi pekee. Unakula. Mwili haikui kubwa. Najua si mi pekee. Nilirealize by the way, hii conversation, but you know, unajua pia na understand mbona, because like na understand mbona hii conversation imekuwa heavily bent on like plus size women. I understand why, because hizi issues za body size zilianza watu wenye wameingililiwa sana ni people who are bigger. And actually I would say, I don't know. Okay, I was about to say there are more than us who are way smaller, but I don't know. I don't know. I don't want to say that also. Sitaki kusema vitu tu juu ya kusema tu. But I understand mbona wao ndo wamehave kufight for a seat at the table. You understand? But also, I always used to feel like there is nothing for me to fight for. Unaelewa? There's nothing for me to fight for. Nika ni mimi ndo nafaa nikule chakula. As in actually, my struggle, how I saw my struggle was, ni kukula sikuli. Kuna shida na mwili yangu. Unajua people who are bigger, who are plus size people, shida yao, watu walikuwa naambia wewe unakula sana. Unaelewa? People see it easier to eat less than to eat more. I don't know. I'm just trying to, I don't even know what I'm saying at this point, but my point is, my experience is that I've not had people's stories from mimi angle lenye naion, from nime experience from. Right now ndio wase huu ni compliment. Hey, you have such a nice body.
hey, how do you look so small? Hey, I wish I looked like you. Hey, nini. You'll get all compliments left, right, and center. I'm getting these compliments now. Now, last year, December 31st, I was with a group of friends, like I was with my friends, yeah? And this particular lady complimented me. She just looked at me and she told me, wow, you have such a beautiful body. Like, now, because I had worn nguo zinani shape, yani imenishtoa tu shape tu cha. Akaniangalia akaniambia, wow, uko na body like sahi ndo naona mwili yako vizuri, uko na shape poa. When I tell you, I almost cried because the way she had phrased it that way, I told her nobody has ever told me that my whole life. And even by the look on her face, alikuwa ni kama anajaribu kuelewa ni nini inasema. Nini ni udemas anasema. Nawambia, sijaambiwa hivyo. Unaona hivyo venye umeisema? Imagine sijaambiwa hivyo. Sijaifeel hiyo kitu nimefeel venye umeniambia hivyo. Like, it was like the first time I can't even explain it to you. And people who are smaller, we have not spoken about, like, unajua kuna ile small yenye sio ideal it's not the standard. Mimi small yangu is not the standard. Kuna ile standard. Size 8 ndio watu wanaionanga kama standard. Na sisi watu wadogo. Us who are smaller than. Sisi sio standard. Mi sijai kuwa standard body size. Nimeishi kuwai, kwani uko mgonjwa? We shida yako ni gani? Kwani ukulangi? Mbona unakaa hivo? Mbona umekonda hivo? Mbona sisi tukikula chipo tunaongeza mwili kidogo na wewe ukikula chipo uongezi? Shida yako ni gani? Hizo ndo zilikuwa maswali mimi nimegrow up nikiulizwa. Na sisemi ati hata kama nikiwa mtoi, nikiwa mtu mzima, teenage kwenda juu, high school, uni. Acha niseme tu tagline, like bottom line is that I struggled through my high school years. Like, to just imagine that I used to wear so many clothes to just hide my body, to look a bit bigger. Naambia mse story nilikuwa naambia about this specific picture nilipigangwa nikiwa form 2. A photographer took, unajua hizo madays ulikuwa unaita cameraman, anawapiga hapo ka shoot, mnapigwa picha za 50 bob. Unalipa according to how many pictures. Hiyo time sasa ilikuwa 50 bob. Hiyo time I think alikuwa kupiga picha brother yangu na sister yangu. Alikuwa amejoin shule, mamangu alikuwa ataka wapige tu picha na tu uniform. But mimi nikamwambia nipige kamoja, nipige ndani ya nyumba. So venye alinipiga hiyo picha. Hii picha ilikuja kutumika one time as a reference point. I don't know, I can't remember who saw this specific picture, but we were talking about, difference ya venye nilikuwa nakaa nikiwa high school na saa hizi ni nini. But akaniambia, lakini ukiwa form 2 ulikuwa mkubwa kidogo. Nakumbuka kuna picha fulani nilionanga home, umepigwa, umevaa katop ka black na jeans, umestyle nywele hivi. Then umse akaniambia hivyo, nikakumbuka tu hiyo picha. Nikamwambia tu hapana. Body yangu haikuangi na difference. Saa zingine nimeshift tu kilo 1, 2, 3 on and off ni nini, but haikuangi na difference. And immediately nilifikiria tu. But I know kwa hiyo picha kuna venye ni kama niko na kawit. Niko na kilo 2 tumeongezeka juu ya mkono. Mkono si kitu unaweza vaa nini uongeze weight. Like you can, even from that picture, my hand looks a bit like big. Just kidogo slightly. But what just, ile flashback nilipata tu kwa kichwa yangu. Nilijiambia tu, kwa hii picha nakumbuka nilikuwa nimevaa jeans 3. Nilikuwa nimevaa hiyo short, nilikuwa nimevaa jeans ndani na ingine juu. Ndio nikaa venye nilikuwa nakaa. It's just insane. Msa aliniuliza hivyo hadi nikashindwa hata. Nilikaa tu hivi nikasema tu guy. I think hata hiyo ndio ilikuwa mara kwanza nilifikiria hiyo period hivyo vizuri, yani intensely, yani nikakumbuka hiyo struggle. Man, I used to hate myself. I thought I hated my body. When I say I hated my body, I mean it that way. That I hated my body. I hated the way I looked. I hated my hands. I hated my neck. I hated my pelvic area. I hated
I waited for my hips to develop. Unajua nikiwa high school najua hii sasa huu ni ule wakati, huu ni ule muda wa vitu zinachomoka. Nilizingoja. Nilikuja kujua about hip dips lini. I have hip dips. Nilikuja kurealize lini about hip dips. Way later, like maybe even after high school. Mi nilingoja kumea hips. Hey! Nilizingoja zikuwa zinakuja. You can imagine how I hated. I was just like kwa kichwa yangu nilikuwa tu like mbona sikai venye watu wengine wanakaa. Mbona azini nini? I hated my legs. I hated my feet. I hated I hated everything about the way I looked. I hated everything. Unajua saa zingine mi waambia wasi, mi nimetoka mbali. Mkiniona hivi venye niko, hivi venye najipenda hivi. Nakusho nimetoka mbali. Like I've had to heal so much, to build so much, to redefine, to guy. Nimetoka mbali, mazee nimetoka mbali. Na hata sijasema sasa kutoka hapo yani, cause unajua ilikuwa tu high school. Ilikuwa high school. Ebu hata nikwambia hata part ingine ya story. Nataka both people, nimesoma high school mbili, nataka watu wa relate, watu wenye walinijua home wa relate, wasa walinijua high school ya kwanza wa relate, na wasa walinijua high school ya pili wa relate. Ama kama whatever period of time ulinijua during those periods yani, nataka urelate, nataka nikupatie kitu unaweza relate to. Acha sasa nikwambie in my second high school. Hii hata itachekesha watu. In my second high school uniform yetu, we used to wear blouses, windbreakers, blazers and trousers. Yeah. So nakumbuka kwanza nikijoin shule ulikuwa naambiwa do you want 2 pairs of pants and 1 skirt or 2 skirts and 1 pants. Nimeandika like we, simu nipatie trouser 3. Hapo si nipe trouser 3, mbona ananiambia sijui about do you want skirt. Acha kwanza niseme hii kama point. Of course nilichagua 2 pairs of trousers, of course. Mimi ni vice skirt. Kwanza skirt imenishika, kwanza hii iko ya mafiriri ilikuwa imekushika. Nilisema uongo. Unless munipate kwa Gethsemane kama nimevaa hii skirt. Sivai. Sivai. Na acha nikwambie. Nilisoma hiyo shule miaka 2 na nilimaliza kama hata sija fit hiyo skirt. Unajua ile tu ku fit. Inge tu kwa mwili yako tu uone tu venye tu itakukaa, itakutoshea tu venye tu kuifit. Sikuwa ifit. Hiyo skirt nilikuwa napatia watu wanavaa time ya entertainment. Mademu walikuwa napenda sana kuvaa skirts time ya enter. Sikuwa ifit hiyo skirt. Never ever. And I think in the whole school I had the smallest skirt. Because nakumbuka even the first time, there's a lady who borrowed my skirt. She was called Emma. Hi Emma. I used to give Emma and some girl my skirt. Who was it? I can't remember. I don't know. Actually kuna mtu nakumbuka but simkumbuki jina. But anyway, Emma was the first person I gave my skirt. I remember Emma telling me, hey, na hii skirt yako ni ndogo, hakuna mtu shule yako na skirt ndogo hivi. Like your skirt is so small, it's so fitting. Like it's small, it's fitting. And you know girls, like shule ndio ilikuwa na kushona hizo skirt. Na hawangetikia wakushone kitu itakutoa, you know, like because it was a mixed school, so maybe that was also a reason. Like hawataki ikuwe above the knee, ikuwe nini. My skirt was above the knee and it was a small fitting skirt. So watu wenye walikuwa wanaweza ivaa na iwashike saa vizuri, walikuwa wanafurahia sana. I had a very small skirt. Sikuwa fit hata hiyo skirt ever. Lakini acha sasa nikwambia hata sasa kitu fani. Na hii ni juu kuna mtu ali mention last year but when I bumped into a few people I went to school with. Yeah, just people who we were friends with but walikuwa like the year above me. So someone told me, unajua venye ulikuwa shule, like we used to vibe with you because of this and this and this, nini, you used to listen to this music, nini, because there's a way like you had this like a dude-ish vibe, whatever, like even you used to pocket.
Umse alisema tu the way I used to pocket. Acha niwaambie, kama ulienda na mi shule, sijui kama uko na hiyo memory of me, because according to how I remember myself, I used to pocket my trousers a lot. Like it's ni ngumu nipate kama ninatembea na sija pocket. I used to pocket, and mostly both pockets. I used to pocket. Acha nikwambie, nilikuwa na pocket because sikuwa nataka juu nisipo pocket utaona venye nakaa. Sikuwa napenda venye trouser ilikuwa inanitoa, na sikuwa nataka mtu anione venye inanitoa. So nilikuwa na pocket kuongeza hiyo mass, kuongeza hiyo shape hiyo kwa kona. I'm not even kidding. Actually kuna days kwa mifuko zangu, unajua mpaka nilikuwa najua mpaka venye trouser zangu mifuko zinakaa. Nilikuwa nachukua hadi tissue na fold tissues za both pockets na handkerchief. Kuna venye mpaka naziposition naziweka sasa kwa pockets in case sasa, na that is the only time sikuwa na pocket kama nimeka tissue na sijui na handkerchief hivyo. Like kuna venye unaitwist unageuza mfuko yako hivi chup, na sijui hata explain aje, unaitwist chup inaipatia ka illusion ya I don't even know how to explain it to you. Bro, when I tell you I struggled, when I tell you I struggled with my body, and I tell you I struggled with my body, and you would think that this struggle ended after high school. You'd think itaisha na kuvaa jeans tatu nikiwa home na kupocket na kuweka matishu na mahandkerchief kwa mfuko. You would think you would think that I had such great self-esteem. Even when I was in uni, you would think. You would think. You know, I've told this story to like 1-2 people, and the people I've told this story to, it's almost unfathomable for them. Like, as in, wako tu hai uongo, msee uongo. Uongo, nimekata kuamini uongo. Nimekata kuamini ulikuwa na go through kitu kai. Nimekata kuamini. You would think that is the end of the story. Now, by the way, I'm going to make this, of course, sinajua nilisema sijui ni episode gani, I had said I don't want my episodes to overextend. For now, I just want them to cook in that 1 hour. Sahi najua itafika 1 hour 15 minutes, so ikwe tu kwa hiyo limit. But let's just call episode 10 a continuation of episode 9. And I'd want you to watch out for it. Please come back next week, Saturday, 1 p.m. Listen to episode 10, because I want now to tell you how I came out of it. I want to express, to narrate to you how it was also difficult for me, even during uni days, like, and what helped me nitoke kwa hiyo mindset. Nini ilinifanya ni change, nini ilifanya nijipende, nini ilifanya nikuwe ule msee niko saa hii. It has taken me years, like you can imagine, from when I was 12 mpaka saa hizi. It's been a 14-15 year old journey. It's been it's been 15 years, almost 15 years. That's a long ass time to get to where I've been. It's been 15 years of a treacherous journey. It's been a long journey. It's been a long journey. But I'm curious also to know of other people's experiences. Please share with me something. I don't want to feel like I went through this alone. Please, hata mkitumia hii episode munisengenye. Mkinisengenya, please, comment tu hapo. Hata kama utacheka tu kwa comment tu, please. Ni support tu channel yangu tu in one way or another by either share it. Actually, share na mtu mwenye unajua na nijua na anataka kusikia story. Ebu mtumie asikie story. Nazataka kujua wase waligo through nini. Nazataka kujua experience yako ilikuwa gani. Ulistruggle na nini ikikam kwa your body and your self-esteem. Whether you are small, whether you are big, whether you are, I don't know, plus size, skinny, I don't know what other terms to use. Like, I don't even know, because I know so people have different and individual experiences, and there are so many. Like, there are as many as we are in this world. So please share something with me. Please. I'm really curious to know other people's experiences, because like this one particular thing, I'm telling you, even my family doesn't not know. Even people who are closest to me in school, these are things people don't even know. They have and had no idea about. Please share something with me. I'd really, 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 really like to know what other people experienced.
On that note, I would love to end this episode, Harper. I'm so glad and I'm so happy that I've gotten to share this experience with you. It feels like, I don't know, it almost even feels like a privilege to share it. You understand? Like, I get, like, I have this platform that I've created that enables me to openly be myself, to openly show up, just show off everything, show off my insecurities, show off my wins, show off my struggles, show off my authenticity, show off everything. Unajua show off is show off really kuringa pekee ama tu ni kuonyesha. What I mean is kuonyesha. Unaelewa? I'm just so glad, I'm so happy that I have this privilege to be able to do this, to be able to share this, and to be able to allow also other people, hopefully, to share their experiences with me. Please tell me. Please tell me hapo kwa comment section. If you have listened to this from podcast platforms, whether Google Podcasts or Spotify or Pocket Casts, Audiomack, I think it's on Audiomack, on wherever it is umeisikiza from, please, I urge you, please go to my YouTube channel. It's at Black Grey White Podcast KE. Please just go to my YouTube channel, enda tu kwa hiyo episode and just comment something under it. Please, I would really like to know. Hata kama ni watu wawili, hata kama ni mtu mmoja tu, I just like to somebody who can share, who can trust me with their experience and share it with me. I'd love to engage with one or two people on this. And I'm so happy that I get to do this, honestly. I'm so happy that I'm also at a place where I'm able to share something like this, something that I'd not even be able to talk about. I'd have never been able to talk about like 10 years ago, 7 years ago. I'm so wow, it's so liberating to even know that I can talk about this and even laugh about it. Like, it's amazing. It's an amazing feeling. I'm so grateful. I'm so happy for all of you for listening to this episode. Please, of course, I'm going to ask you to share this with somebody who would want to listen to this, somebody who you would relate, in whatever way, just somebody inaweza inspire, inaweza challenge kutake a different step na venye anajifikiria. Just in any way, please, I'm begging you, share this with somebody. Also, like this podcast, rate me also on Spotify. Kindly, please. It's going to help my channel to grow. And I'm so grateful for you being here. I'm so happy. I'm going to see you next Saturday, of course, same time, 1 p.m. on all platforms. And I love you so much. Mwah, mwah, mwah. Enjoy the rest of your weekend and the rest of your week next week. I'll see you next Saturday.